ওকে সরি figuratives and literals এটা আরেকটু ইজি করে বলে দেই যাতে সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমেম্বার ভেরি ওয়েল এটা নিয়ে না আমি আসলে প্রবলেমে আছি কোনটা যে হোল্ড করবো আর কোনটা যে ছেড়ে দেবো সেটাই বুঝি না আচ্ছা there are actually to classify the formulaic language we have been talking about formulaic language okay so let's get started yes formulaic language নিয়ে আমাদের যে ডিসকাশনটা ছিল that was really appropriate but to simplify the types of or categories of formulaic language I'm going to explain it more simply okay one is core idioms right yes ma'am yes. which is you can easily understand two is figuratives have you learned literature like figure of speech simile metaphor personification yes, oh wow what a response so actually figuratives is something like figure of speech okay আমরা যে ওয়ার্ডগুলো সাধারণত পড়ি যেগুলো ফিগার্স অফ স্পিচ হিসেবে আমরা কাইন্ড অফ ইউজ করি সেগুলোকে হচ্ছে ফিগারেটিভস অ্যান্ড থ্রি ইজ লিটারালস লিটারালস মিনস দ্য ওয়ার্ডস ইউ ফাইন্ড ফ্রম দি ডিকশনারি সো ইটস অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিকশনারি মিনিং ওকে ডিরেক্টস টোটালি why because literals actually you find from the dictionary the real meaning from the dictionary but when you use figuratives that means you are actually using the figures of speech for example you are beautiful that is totally dictionary from the dictionary complement but when I'm saying that you are like a rose so that is figurative simile and also it's a kind of a figuratives so these are the words we are learning from the vocabulary শিখতে গিয়ে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু শিখি সব সময় ডিকশনারি মিনিং কিন্তু শেখা হয় না আমাদের indirect meaning exactly indirect meaning sometimes metaphor you are a rose একজনকে গোলাপ বলে ফেলছে but is she a rose no but I'm actually using the figuratives okay are you clear now yes okay so let's move on to the what vocabulary should be learned কি ধরনের vocabulary আমাদের পড়া উচিত can you share with me what kind of vocabulary we should learn in a second language ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজে তো আমরা আসলে স্পেসিফাই করে মানে খুব একটা ওয়ার্ড শিখি না সবই শিখি ভালো মানে লাইক ফ্রিকোয়েন্ট ওয়ার্ড মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট ওয়ার্ডও শিখি লেস ফ্রিকোয়েন্ট ওয়ার্ডও শিখি বাট ডু উই ইউজ দ্যাট নো ইন বাংলা উই ডু নট ইউজ দ্য all kinds of words be it more frequent or be it less frequent but what about second language when you are learning a second language or foreign language you need to start from which kind of frequent words high frequency or low frequency do you understand what is the high frequency and low frequency okay so let me clarify that is high frequency is the words which is being used totally and approximately 100% of the time most of the time regular words to have a conversation with people you use the words that is so frequent less than actually less frequent for example I am sorry it's a very common word but I do not say in my conversation I apologize or I sincerely apologize so these are the words actually are being used less frequently but I am sorry is the most frequent every time we say sorry thank you appreciated welcome these are the thing but we do not say that my pleasure but nowadays people are using my pleasure or glad to meet you nice to meet you these are the common frequent words but we do not say that it's a great pleasure to meet you or something like that we do not use those words that doesn't mean that those words do not exist they do exist but we do not use that frequently that is the difference okay so yes হ্যাঁ অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি যেটা আমরা যেটা সাধারণত একাডেমিক ওয়ার্ডগুলো পড়ি সাধারণত যে ধরনের যেমন বুকিশ বইতে যে ধরনের ওয়ার্ডগুলো শেখানো হয় সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগই দেখা যায় আপনাদের স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজে খুব একটা ইউজ হয় না
স্পোকেন যখন আপনার ডিসকোর্সে থাকেন বা যে কোনো ধরনের কমিউনিটিতে থাকেন, উই ডু নট ইউজ দোজ ওয়ার্ডস ফ্রিকোয়েন্টলি, বাট উই নো দি ওয়ার্ডস, উই নো দি মিনিং অফ দি ওয়ার্ডস, উই নো হাউ টু ইউজ দ্যাম অলসো, বাট উই ডু নট ইউজ দ্যাট. That is the difference, okay? That is the problem? No, it's not the problem. If you can communicate, then it's okay. Just look at me. I am using very simple words, but that doesn't mean that I do not know the advanced words. I do know the advanced words, but to simplify, to have a communication, clear communication, I am using the most frequent words to you, right? So that is the difference. Okay, next, so here you can see that first one, what vocabulary should be learned? Sorry, one, wide spread of frequencies with some items occurring many times and some occurring only once. Second one, that is relatively, I'm just writing it, then I'll explain to you, okay? Small number of words to cover a large proportion of the tokens in a text. And number 3 is because of my handwriting, it would not cover the very large of low frequency item that account. Can you understand my handwriting? Yes, ma'am. For a very small proportion of the tokens in a text. I am writing these things in very short actually. So first one is a wide spread of frequencies with some items occurring many times and some occurring only once. So we need to learn the vocabulary according to these categories. First category is the wide spread of frequency or frequent words which are used many times, sometimes some items only once, but most of the time wide range of frequent words we need to learn. First of all, we need to focus on a large portion of words so that we can at least communicate or you can understand the language as well. Secondly, the relatively small number of words to cover a large proportion of the tokens in a text. For example, we are some people are kind of fluent in English, but they do not know how to read the text, or they do not frequently read the text, but the textual language might be different than the spoken language. So texte amra je dhoroner language ba je dhoroner word gulo use kori, it might be different or it might be less frequent than the most frequent words in spoken language. So this is the difference. But first of all, we need whenever you are trying to learn vocabulary of any kind of language, first of all you need to focus on the wide range of frequencies, the frequent words which are used frequently most of the time and many times. They are being repeated in everyday life.
Then there comes to second number, that is relatively small, a small number of words that actually covers the large proportion of the tokens in a text. তার মানে হচ্ছে আমাদের টেক্সটে, যে কোনো টেক্সটে, যে it can be a textbook, it can be any kind of story book or novel, they actually use some words which you know the meaning of this, or you are trying to learn those words, but that is not that much necessary to learn all those words to use or communicate in your daily life. Okay, last one is the very large of low frequency item that account for a very small proportion of the tokens in a text. এই থার্ড ক্যাটাগরিটাকে আমরা অনেক সময় বলি টেকনিক্যাল ওয়ার্ডস. টেকনিক্যাল ওয়ার্ডস মানে ফর এক্সাম্পল ইউ আর ফ্রম মেডিসিন. So there are a lot of technical terms of medicine which we are not that much conscious of or aware of unless you are kind of exposed to that kind of situation. অনেক সময় ডক্টরের সাথে দেখা হলে এরকম হয় না, এমন এমন রোগের কথা বলে জীবনে শুনেনি নাই, বা এমন এমন অর্গানের কথা বলে যে অর্গানটা যে আমার আছে সেটাই হয়তো আমি জানি না ফর এক্সাম্পল, বা সেই অর্গান রিলেটেড যে একটা ডিজিজ আছে সেটাও আমি জানি না. সো দিস আর লাইক টার্মোলজি টার্মস আর কি. সো আপনাদের যেমন সিমিলি, ম্যাটাফোর হচ্ছে লিটারেচারের টার্মস, এগুলো হয়তো বা নর্মাল জেনারেল কমন পিপলরা জানবে না, তাই না? আপনারা সেটা পড়ছেন দেখে আপনারা জানেন. সো দিজ আর দি লো ফ্রিকোয়েন্ট ওয়ার্ডস হুইচ অ্যাকচুয়ালি মাইট বি ইউজফুল টু ইউ অর নট বি ইউজফুল টু ইউ অ্যাকর্ডিং টু ইউর কন্ডিশন, অ্যাকর্ডিং টু ইউর রিকোয়ারমেন্ট. If you want to know, you can know, but it's not that much necessary for communication purpose. Okay, optional words, exactly, but they exist. যারা নেটিভ স্পিকারদের কাছে যান, দে অলসো ডু নট নো দিস ওয়ার্ডস. ফর এক্সাম্পল লো ফ্রিকোয়েন্ট ওয়ার্ডসগুলো সাধারণত জানে না, বিকজ দে ডু নট নিড ইট টু কমিউনিকেট উইথ পিপল, রাইট? ওকে, লেটস মুভ অন. ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে টেকনিক্যাল ভোকাবুলারি ডান. হাউ শুড ভোকাবুলারি বি লার্নড? ভোকাবুলারি কীভাবে শেখা উচিত? Do you have any idea how we should learn, or how should vocabulary be learned? লিখেছেন তো? আচ্ছা, না লিখলেও সমস্যা নাই. Fortunately I got my ERP yesterday, so maybe I'm going to upload some lectures to your portal, right? So you can collect those lectures from the portal. You are added to portal, right? পোর্টাল তো আছেন না? সো পোর্টালে আমি সব যেগুলো নেসেসারি ম্যাটেরিয়ালস আছে এগুলো আপলোড করে দেব. আপনাদের মনে পিডিএফটা দিয়েছিলাম, পড়েছেন একটু? যে 2 পেজেস লেমা এগুলা পড়েছেন? তা আপনারা তো তখন রেসপন্ড করলেন না. আচ্ছা, সমস্যা নেই, বাট চ্যাপ্টার ওয়াজ ভোকাবুলারি, সো চাইলেই তুমি ওখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে পারতে. ইটস ওকে, বাট নেক্সট টাইম আপনারা, আমি লেকচার তো দিবই, পাশাপাশি পিডিএফটা একটু ফলো করবেন to just get the whole idea so that you can write in your exam. Okay, এক্সামে লেখার ক্ষেত্রে তো অনেক ইনফরমেশন অ্যাড করতে হয়. সো আমি লেকচার দিলেও যে একদম ওটাই হুবহু লিখতে হবে, ইটস নট লাইক দ্যাট. ইফ ইউ রিড দ্য টেক্সট ইউ might get some ideas more. ওকে, কিন্তু আপনারা কি টেক্সট মনে হয় খুব কম পড়েন, তাই না? হ্যাঁ, এই তো ধরা খেলো সবাই. সো ওয়াই টেক্সট পড়েন না কেন? সময় পান না নাকি অন্য কিছু? Because all of you are kind of occupied with jobs, right? That's okay. Please don't talk. How should vocabulary be learned? Can you tell me? How should you actually learn vocabulary? Vocabulary can by writing. Acha. By reading newspaper. Reading newspaper, good. Anything else? Watching movies. Listening to what? Listening to podcast, movies. We're both listening and watching. Subtitles. Reading the subtitles from the movies and videos.
Listening to the news, okay. Right, listening to radio, right? Sports commentary, very good. Then what else? Podcast. Then reading newspaper. More like common ways. Most of the common thing is scrolling Facebook. Oh wow. Scrolling Facebook, but do people use English every time? No, they post many Bangla, sometimes Hindi also. Some posts are, yes, in English. For example, there are some videos and reels on Facebook. You can find out the short videos and short reels which are in English. For example, some interviews from any celebrity or something like that. Not TikTok. I don't know. Oh, TED Talks. Yeah, TED Talks is good. I heard TikTok. Okay, it's okay. So TikTok is so common right nowadays. Okay. Anything else? Documentary. Sorry. Documentary. Okay, very good. Anything else? আমি আপনাদের ধারণাগুলো একটু জানতে চাই। একদম লাস্ট ইউ টেল মি, হ্যাঁ বলেন কিভাবে আমরা ভোকাবুলারি শিখব? হ্যাঁ, অ্যানিমেটেড যে মুভিগুলো, আচ্ছা, তার মানে আপনারা যেগুলো বলছেন মোস্ট অফ দ্য থিংস আর অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ মিডিয়াম by which we can learn, but actually how to do this, that is what I am going to talk about according to the applied linguistics. Applied linguistics অনুযায়ী আমাদের vocabulary লার্ন করার জন্য যে পদ্ধতিগুলো দরকার সেই পদ্ধতিগুলোই আজকে আমরা ডিসকাস করব। ফার্স্ট ওয়ান, যেটা আপনার মিডিয়াম বলেছেন, দ্যাট ইজ there are basically 4 strands of learning vocabulary. Okay, 4 strands. Strands mean a part that combines with other parts to form a whole story or situation. যে পার্টগুলো দিয়ে আপনি একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারবেন বা একটা কিছু লার্ন করতে পারবেন, ঠিক আছে? স্ট্রেন্ডস অনেক সময় বলে যে থিন লাইন অফ আর থিন হেয়ার, চুলের একটা চুলের একটা পার্টকে অনেক সময় স্ট্র্যান্ড বলে, বাট there are several other meanings of strands. Okay, if you Google it, you can find. Okay, first one, that is meaning focused input, যেটাকে আমরা ব্র্যাকেটে বলি listening and reading. Sometimes it can be called like learning incidentally বলে so many times. Okay, meaning focused input মানে input মানে তো বুঝেন, the more inputটা তো বুঝেন নাকি? Do you know the meaning of input কি? Putting something into yourself, something like that. So through listening and reading, you're actually having this input. You're storing to grab something, and it's like being recorded into your brain. Brain e khub sob kichu record hocche aste aste. Receptive knowledge, right? Yeah, the way we learn Bangla, our mother tongue, through listening actually. First of all, we receive the language, then we start to produce. Okay, so learning vocabulary ta prothom dike amader first je stage ta hocche meaning focused input. We are actually having or retrieving all the information. We are getting all the information from listening and reading, all the words we are learning, then we start to produce. Okay, so first one is meaning focused input, and it also it can be learned incidentally. You're not that much focused onto listening and reading. How? Because since childhood, whenever you have got to listen to your parents, you are not that much focused. You are not that much centralized, or your brain was not that much centralized to learn that word. You just kind of acquired that language. You picked up the words and then learned, and you also associate all the words with the meaning, all the words with your real life also.
রিয়েল লাইফের সাথে কানেকশনটা দেখেছেন। এখন কেউ যদি বলে যে ওপেন দ্য ডোর, আই ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ আস্কড মি টু ওপেন দ্য ডোর, বাট ফর আ বেবি হি or she would not be able to understand first, but sometimes he or she will notice that how to open a door, or someone is opening the door and then how he also associating the language as well. So this is how actually people open the door. So I can learn this word. So when open the door, it's like opening the door. So he actually or he or she kind of connects the real life situation with the words, and thus he or she learns the words. আমরা যে মানে গ্লোসারি ধরে ডিকশনারি ধরে যে ওয়ার্ডগুলো পড়ি সাধারণত এগুলো মনে থাকে না কেন? বিকজ উই ক্যান নট অ্যাসোসিয়েট or we cannot connect those words into a real life. That is the main problem. আমরা অনেক ওয়ার্ড শিখছি জানি কিন্তু, বাট সামটাইমস উই গেট স্টাক or we get confused that how to use this, right? So this is the problem. Okay, first one is meaning focused input, that is learning incidentally. নর্মালি আমরা শুনছি, কোনো একটা নিউজ পেপারে পড়ছি বা যে কোনো একটা টেক্সট থেকে পড়ছি, সেইভাবে আমরা ওয়ার্ডগুলো শেখা হয়। ফর নন নেটিভ স্পিকার্স, এখন আমি যেটা বলছি সেটা কিন্তু ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে। একজন বেবিকে আপনি আপনার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা তাকে তার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখানোর ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করতে পারছেন, কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু আমরা সে ধরনের এনভায়রনমেন্ট দিতে পারছি না। The baby is learning from the environment to learn that first language, but what about second language or any other foreign language? You are not exposed to that kind of environment. আপনি সেই ধরনের এনভায়রনমেন্টে নাই যেখান থেকে আপনি সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শিখতে পারবেন, ঠিক আছে, বা ওয়ার্ডের মিনিংগুলো বা অ্যাসোসিয়েশনগুলো বুঝতে পারবেন। হয়তো বা আমাকে একটা ভোকাবুলারি লিস্ট ধরে দেওয়া হয়, বাট উই ক্যান নট রিলেট দোজ ওয়ার্ডস উইথ আওয়ার রিয়েল লাইফ, সো রিয়েল ওয়ার্ল্ড। There is a term about learning incidentally. আমরা ভুলে গেছি, একটা বলছিলাম। অ্যাকুইজিশন, আমি তো একটু আগে বললাম যে উই অ্যাকোয়ার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রম আওয়ার সারাউন্ডিং, সাবকনশিয়াসলি যেটা শিখি, ইনসিডেন্টলি আর সাবকনশিয়াসলি। ইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কানেক্টিং দ্যাট। আচ্ছা, সো বাংলা বলতে পারতো। এটা কি ওই যে আপনার কোয়েশ্চেনের উত্তরটা দেই, সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় বিদেশে গিয়ে যখন সে ওইখানকার কালচারে সে অ্যাকালচারেটেড হয়ে যায়, ওখানেই সে মোটামুটি অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়, তখন ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা সে কিন্তু অ্যাডপ্ট করে টু সারভাইভ। কিন্তু বাংলা যদি মাদার টাং যেটা হয়তো বা সে এসে ভুলে যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে বিকজ অফ ল্যাক অফ প্র্যাকটিস। ইভেন আমরাও তো বাংলা অনেক কিছু বলতে পারি না বা মুখে বলতে পারি না, বিকজ উই আর নট প্র্যাকটিসিং দোজ ওয়ার্ডস, তাই না? আমি অনেক সময় আমি এখনও বাংলাদেশে আছি, স্টিল আই গেট কনফিউজড উইথ ইউজিং সাম বাংলা ওয়ার্ডস। হয়তো বা কেউ আমাকে ইংলিশ বলছে, আমি মিনিংটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বাংলাটা আই কান্ট ফাইন্ড আউট। সো ইট হ্যাপেন্স, কারণ হচ্ছে আমরা এমন একটা এনভায়রনমেন্টে আছি যে ইটস এ কাইন্ড অফ বিকাম আ কাইন্ড অফ মিক্সড কালচার, ঠিক আছে, বাংলিশ হয়ে যাচ্ছে। আপনি কখনো খেয়াল করেছেন যে আমি পুরো বাক্যটা কিন্তু বাংলায় বলতে পারছি না, ইটস কাইন্ড অফ মিক্সড বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ, বোথ। ইট অলসো হ্যাপেন্স টু ইউ অলসো, কারণ আমাদের ওই ছোটোবেলা থেকে যে ইংলিশের একটা প্রমিনেন্স দেওয়া আসছে যে না, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ, ইউ নিড টু গেট ইয়া। So that is why we get stuck with always. But দেখবেন যে look at India also using 3 mixed language. They can both speak their own local language, their state language Hindi, and also English. They are kind of fluent English speaker. Okay, so this is the thing. But it happens because of lack of practice, because of the environment. Sometimes people go to the USA but still they can speak Bangla fluently because they're in the local area where Bengali speakers are there. They can communicate with them. Even Bangla, তবে আমাদের আবার কিছু এটাকে কি জানি বলে, ইগো আছে কিছু, ইগোইস্টিক প্রবলেম আছে। ইউএসএতে গিয়ে যখন মানে আমার বাঙালি মানুষ, মানে আপনার সাথে আমার দেখা হলো, আমি একটা ভাব দেখালাম যে না, আই শুড নট স্পিক বাংলা, আই শুড স্পিক ইংলিশ উইথ ইউ, বাট আই নো ইউ আর ফ্রম বাংলাদেশ। বাট এটা একটা ইগোর প্রবলেম যে খুব বাংলা দেখাচ্ছ বা সামথিং বা ইংলিশ বলছো না। আমাদের কিছু ইগোর প্রবলেম আছে বেঙ্গলি পিপলদের। ওই ইগোর প্রবলেমের কারণে তারা কিছু, সব ক্ষেত্রে সেটা তো অন্য বিষয়, বাট আমি ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড বলছি যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড কিছু ইগো আছে, ঠিক আছে। আমরা প্রত্যেক বছরের ফেব্রুয়ারিতে যেভাবে
সেলিব্রেট করি ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হিসেবে, বাট ওটাকে আমরা আসলে মনে ধারণ করতে পারি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটুকু সীমাবদ্ধ। মানে ওইটার জন্য খুব যুদ্ধ করেছি যাতে ইউনেস্কো একটু ডিক্লারেশন দিতে পারে, একটু রেকগনাইজ করতে পারে। আমি দেখলাম যে বাংলাদেশের মানুষ বা বাঙালি যারা কথা বলে তারা অতটা সেলিব্রেট করে না যতটা তারা অন্যান্য দেশের মানুষ তাদের মাদার টাং নিয়ে যতটা প্রাউড ফিল করে। হ্যাঁ, আমরা শুধু বলি যে হ্যাঁ বাংলা খুব মিষ্টি ভাষা, বাংলা বলতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু আলটিমেটলি উই ডু নট গিভ প্রায়োরিটাইজ টু দিস বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, আমরাও যেমন ইংলিশের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি বা আমরা ইংলিশে পড়াশোনা করেছি, স্টিল উই আর লার্নড অর উই আর এডুকেটেড এনাফ টু গিভ ইম্পর্টেন্স টু বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের দেখা যেত যে আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে যখন পড়াশোনা করেছি, বাংলা ফেব্রুয়ারি আসলে আমরা অনেক ধরনের প্রোগ্রাম করতাম, আমাদের বাংলা কবিতা লিখলে আমাদেরকে সেভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করতো আমাদের টিচাররা, কিন্তু অন্য কোথাও আমি সেটা পাইনি, ওই কালচারটা আমি কোথাও পাইনি যে বাংলাটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের টিচাররা দুটোই ফোকাস দিতে বলেছে, বোথ বাংলা মাদার টাংকে যদি তুমি রেসপেক্ট করতে না পারো তাহলে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে রেসপেক্ট করা সম্ভব না। আর আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে রেসপেক্ট করি না। English language is kind of a means of getting survival things, requirement. We are learning language just for the survival, nothing else. Uncultured বলছে, খ্যাত বলছে, unsmart বলছে, but I do not think that just not learning a particular language means that you are not smart enough. I don't think so. আপনি যদি শুদ্ধভাবে বাংলায় কথা বলেন, I should prefer you as a, or I should call you as a smart lady, obviously, কারণ সে তো কমিউনিকেট করতে পারছে। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ জাস্ট ফর কমিউনিকেশন, নাথিং এলস। কি আমি যে কোনো সময় পড়েও যেতে পারি এটার প্যাচকে। আচ্ছা, এনিওয়ে লেটস মুভ অন, কারণ আমাদের সময় অনেক কম। তোমাদের সাথে গল্প করতে হলে আমার আধা ঘন্টা আরও এক্সট্রা লাগবে, তাই না? আসলে এক্সট্রা আধা ঘন্টা লাগবে এগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলাম। আচ্ছা, নন নেটিভ স্পিকার যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ছেন তাদের ক্ষেত্রে 3টা কন্ডিশন আছে। ফর নন নেটিভ স্পিকার্স আমি কিন্তু এখনও 1 নাম্বারই আছি, meaning focused input-এই আছে, listening and reading, but this is for actually kind of first language learner, but second language learner বা foreign language learner যারা নন নেটিভ স্পিকার্স তাদের কিছু কন্ডিশন মেনটেন করে পড়তে হয়, মানে ভোকাবুলারিটা শিখতে হয়, ঠিক আছে? ওয়ান ইজ unknown vocabulary should make up only a very small proportion of the tokens. আচ্ছা, আমরা ভোকাবুলারি যখন প্রথম দিকে শিখতে যাব তখন যে কোনো স্মল পোর্শন থেকে শিখব, মানে অ্যাজ আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার। For example, I am learning English for the first time, so I am actually taking the unknown, or I am learning the unknown vocabulary which kind of taken from a small text. Suddenly, if I am given a large text and I am asked to read or asked to learn all the vocabularies, I could get in trouble. Okay, so it should be like a from a condition which is kind of a small tokens. এটা মানে ছোট ছোট করে স্মল বাইটেড করে স্মল বিট করে আমরা এটা শিখব। সেকেন্ড স্ট্রেন্থস মানে মিনিংটা জানতে চাচ্ছেন? মিনিং হচ্ছে এস এ পার্ট, কাইন্ড অফ পার্ট অফ ইন আ সিচুয়েশন। সো 4 পার্টস, ঠিক আছে? দেয়ার আর 4 পার্টস অফ লার্নিং ভোকাবুলারি। স্ট্র্যান্ডটাকে আমরা অনেকে পার্ট বলি, অনেকে সিচুয়েশনের আন্ডারে বলি, সো ইট ডিপেন্ডস। মিনিং অনেকগুলো আছে। স্ট্র্যান্ডের আরেকটা মিন আমি একটু আগে বলেছি যে আ থিন হেয়ার, এটা চুলের একটা গোড়াকেও অনেক সময় স্ট্র্যান্ড বলে, বাট দেয়ার আর সেভারাল আদার মিনিংস অফ স্ট্র্যান্ড। ওকে, নাম্বার বি, সেকেন্ড হচ্ছে আ ভেরি লার্জ কোয়ান্টিটি অফ ইনপুট। এইটা হচ্ছে ভেরি সেকেন্ড নাম্বার মিন্স ভেরি লার্জ কোয়ান্টিটি অফ ইনপুট মিন্স when you are actually kind of given any situation or any condition where you are learning 1 million of words
from the listening and reading, not from the speaking, or not, you are not producing, you are just receiving all the language, receiving all the words. And last one is C, learning will be increased. কন্ডিশনটা এভাবে হবে, এটা কিন্তু conditions for non-native speakers. কন্ডিশনগুলো আমি বলি, when you are actually focusing on first step, that is meaning focused input, that means you are going to listen and read from that particular language based text. You, as a non-native speaker, as you're not native speaker, you are actually learning on all kind of unknown vocabulary from a small text, from a small portion. Then you are trying to increase your proportion, the very large proportion of unit. Every day or every once in a while you are learning so many vocabularies, and suddenly, and after all, gradually it will be increased. Okay, gradually the learning will be increased. So these are the conditions for non-native speaker, how to start from the beginning. Okay, how to start from the scratch. Okay, so this is the thing. Second one, okay, so number 2, learning vocabulary from meaning focused output. প্রথমটা কি ছিল, ইনপুট, রাইট, আর আউটপুটটা হচ্ছে স্পিকিং and writing. Suppose you are actually kind of receiving all these kind of words, now it's time to produce the language. Okay, thus you can learn also vocabulary. Some people get confused, or people get trouble with this vocabulary learning. Some students, in my experience, some students met me and tell me that ma'am, I have gone through all the vocabularies and all, but I don't know how to use this, or I cannot remember the words in the particular time or particular condition. So what can I do about it? So actually you are just receiving the information, you are just capturing or acquiring those words, but you do not know how to use this, or you do not use this in your productive knowledge. For example, whenever you're speaking, you get stuck or you get kind of stumbled to use that particular word. যেমন আজকে আমি একটা ওয়ার্ড শিখলাম, for example strand wordটা আপনারা শিখলেন. So next time whenever it's time for production, be it speaking or writing, use this word. So gradually it will be learned subconsciously. এমন না যে না হাই ফ্রিকোয়েন্সি না, লো ফ্রিকোয়েন্সি, কিন্তু আপনার তো মোটামুটি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ড শেখা হয়ে গেছে বাই দিস টাইম। আপনারা তো অ্যাডাল্ট লার্নার, আপনারা তো একদম মানে বাচ্চা না। সো আমার মনে হয় যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ডগুলো আপনাকে যদি আমি লিস্টটা দেই, বা আপনি যদি গুগলেও সার্চ করে পাবেন যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি লিস্ট অফ ইংলিশ ওয়ার্ডস, দেখবেন মোস্ট অফ দি ওয়ার্ডস you know and you know how to use those, but just Google the low frequency words that you need to focus on, that you need to learn those words, and it will be also happened gradually, not by over the time you will actually learn those words. It would not be happened overnight, একটা রাতেই সব হয়ে যাবে না, but you need to know how to use this. Second number, by using this as an output থাকতে হবে। আমি অনেক ওয়ার্ড শিখলাম, বাট আমার কোনো আউটপুট নাই, আমার স্পিকিংয়ে বা রাইটিংয়ে কখনো আমি ওয়ার্ডগুলো ইউজই করছি না। ফর এক্সাম্পল, ইন মাই কেস I have learned so many words from the listening, from the reading text, but later I actually was conscious of using those words in my everyday speaking and writing. Okay, so thus I could learn all those words. If I just get stuck, okay, I have learned words from listening and reading, get rest of it. It's not like that. I used those words. It would be mistaken, it kind of make me I could make some mistakes, but still I'm trying to practice with that, I'm trying to produce those words. Okay, so this is second number. Okay, third number is, sorry,
hold on, yeah. Third one is deliberate vocabulary learning. Deliberate vocabulary learning means it's a kind of simultaneous way to learn the vocabulary as well as mixing the both. You are getting the inputs, you are getting the words, and then you are applying it in your daily life. So it should be deliberate vocabulary learning. It's not like that, okay, for 6 days I have been learning the words and then I just get a rest or I get a break. It's not, it should not be like this. You are supposed to go through a continuous learning. Continuous learning means doesn't mean that only just getting the information. You need to apply this in your real life. So people are actually having this trouble just because they do not know how to practice it. They do not know how to apply it, or they are kind of lazy or reluctant to use those words in daily life or daily speaking and writing. Whenever next time you learn 5 words, next time you write something, use those words according to the situation or according to the context. Sorry? হ্যাঁ, সেলফ মনিটরিং থাকতে হবে যে আমি আজকে 3টা ওয়ার্ড শিখেছি, আমি এটা নেক্সট টাইম যে কোনো ওই ধরনের পার্টিকুলার বা যেটাকে বলে কনটেক্সটটা যদি ঠিক থাকে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কনটেক্সট যদি পাই, আমি সেটা ইউজ করব। আই হ্যাভ টু ইউজ দিস। ওকে, আমরা কিন্তু ছোটোবেলা আমাদের টিচাররা বলতো যে একটা ওয়ার্ড শিখেছো, ওয়ার্ড দিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখে ফেলো, তাহলে মনে থাকে। হ্যাঁ, বাট আমরা তো খুব অলস জাতি, তো এটা করিনি। সো দিস ইজ দ্য, আর যদি করেও থাকি, মেক সেন্টেন্স করেছি, বাট ওগুলো আসলে সাবকনশিয়াসলিও সেটা নিতে পারিনি, রিসিভিংটা ভালো হয় নাই, ইনপুটটা ভালোভাবে রিস্টোর্ড হয় নাই। ঠিক আছে, ডেলিবারেট ভোকাবুলারি লার্নিংয়ে একটা মানে পয়েন্ট আমি তুলে ধরবো, সেটা হচ্ছে ডেলিবারেট ভোকাবুলারি লার্নিং যে থার্ড নাম্বারটা আমি বলছি, সেটা হচ্ছে অন ডেইলি বেসিস ইউ আর লার্নিং দোজ ওয়ার্ডস, ইউ আর লিসেনিং টু দোজ ওয়ার্ডস, ইউ আর কাইন্ড অফ অ্যাপ্লাইং টু দোজ ওয়ার্ডস ইন ইউর স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড দাস ইউ আর লার্নিং অর ইউ হ্যাভ লার্নড দোজ ওয়ার্ডস। ফর এক্সাম্পল, আপনারা যখন এক্সামে কোনো কিছু লিখেন, তখন আপনার কাছে যে ওয়ার্ডগুলো আসে, এগুলো কিন্তু আপনারা একদিন শিখে কখনো অ্যাপ্লাই করেন নাই। You have been deliberately using those words in your past actions, and thus you actually got to learn. You cannot change also. Sometimes আমরা নতুন ওয়ার্ড শিখি পরীক্ষার আগের রাতে, কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি না। দিন শেষে কিন্তু ওই কমন ইউজড ওয়ার্ডস বা যেগুলো শেখা হয়েছে সেগুলো ইউজ করি। সো দিস ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি ডেলিবারেট ভোকাবুলারি লার্নিং, যে আমাদের continuously, consciously, I have to use my new words, the which I learned so far. Last one, number 4. Last but not least. I could hear that. Don't talk.
প্লিজ। There was a word that আপনি deliberate vocabulary প্রথমে use করেছিলেন, সেই wordটা কি ছিল? ডেলিভারেটের জায়গায় First of all, word use করেছিলেন। কন্টিনিউয়াস, দেন হোয়াট? I think representation word ছিল। রিপিটেশন না, আই সেড দ্যাট I mean that মানে হচ্ছে deliberate vocabulary meaningটাকে represent করেছিল আর একটা word দিয়ে। কন্টিনিউয়াস লার্নিং, এটাই বলেছিল। তখন হিসেবে বলেছে মানে listening এ হয়তো। হ্যাঁ, আমি বলছি ডেলিভারেটলি মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্যাট ভোকাবুলারি। লার্ন ভোকাবুলারি দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট অনলি জাস্ট হ্যাভিং দ্য ইনপুট, বাট অলসো ইউ হ্যাভ টু ডু দিস আউটপুট সিস্টেম। You have to produce the words. It's a combination of input and output. খালি মানে একভাবে এক রাত পড়লাম পরের দিন সব ভুলে গেলাম বা ইউজ করলাম না, it's not like that. Okay, you have to deliberately learn the vocabulary consciously as an adult learner, because you're not baby anymore. You're not being you cannot be subconscious, because every time you face the reality or face the real life situation, you need to know what else you have to do. বাচ্চাদের মতো হতে পারলে তো ভালোই হতো, লাইফ জিঙ্গালালা হয়ে যেত। লাইফ তো জিঙ্গালালা না, সো আমাদের লাইফকে জিঙ্গালালা করার জন্য এখন কনসিয়াস লার্নার হতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, লাস্টেরটা ডিসকাশন করে দিই, দ্যাট ইজ ডেভেলপিং ফ্লুয়েন্সি উইথ vocabulary across the 4 skills. 4 skills মানে listening, speaking, reading and writing. So through using these 4 skills, I am going to develop my fluency. আর এই ফ্লুয়েন্সিটা কীরকম? দ্য নোন ওয়ার্ডস, এখানে আমি বলেছি দুটো কানেকশন হচ্ছে নোন আইটেম। নোন আইটেম মানে হচ্ছে আমি যা যা শিখলাম বা যেগুলো আমার কাছে মোটামুটি ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড, সেগুলোই আমি কন্টিনিউয়াসলি আমার রিয়েল লাইফের স্পিকিং বা রাইটিংয়ে আমি ইউজ করবো, আমার স্কিলগুলোতে ইউজ করব, ঠিক আছে? ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে রিপিটেশন। ইউ নিড টু রিপিট more than once, more than 2 times or 3 times, 4 times also. You need to repeat so that you can be fluent. এখানে একটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে এখানে আসলে ভোকাবুলারি লার্নিংটা মেইন ফোকাস থাকে না, ফোকাস থাকে ফ্লুয়েন্সিতে। You are kind of fluent speaker, you are fluent writer, and you are also fluent listener and reader as well, because you know how to pick up the language, you know how to read any kind of text rapidly, speed reading. রিপিটেশন কিন্তু সব ক্ষেত্রে হয়। যেমন আমি একটা ছোটো টেক্সট নিলাম, স্মল চাঙ্ক অফ টেক্সট নিয়ে আমি জাস্ট রিডিং করছি, বারবার রিডিং করছি। সো দ্যাট ইউ ক্যান অলসো ইম্প্রোভাইজ ইউর প্রনাউন্সিয়েশন, ইউ ক্যান ইম্প্রোভাইজ ইউর ওয়ে অফ স্পিকিং অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? যেমন নিউজ প্রেজেন্টার, যারা নিউজ প্রেজেন্টিংয়ের কোর্স করে, তাদের দেখবেন যে তাদের বাচনভঙ্গি বা তাদের দ্য ওয়ে দে অ্যাকচুয়ালি স্পিক, দ্যাট ইজ টোটালি স্মার্ট অ্যান্ড কাইন্ড অফ ওয়েল প্রোনাউন্সড। কেন? কারণ তারা সবসময় রিডিংয়ের মধ্যে আছে। ইটস লাইক নট রিডিং সাইলেন্টলি, রিডিং আউট লাউড, তারা লাউড রিডিং করছে। সো ফর মি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাইন্ড অফ বি ফ্লুয়েন্ট উইথ ইংলিশ, ফার্স্ট স্টার্ট উইথ রিডিং আউট লাউড। ওকে, আমি একটা সময় করতাম ভার্সিটি লাইফে, যখন দেখতাম যে আমার জড়তা থাকে, একটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি হয়, ফ্রিকোয়েন্সি মানে একটা কাইন্ড অফ ফ্রিকশন হয়, সরি, সে কাইন্ড অফ ফ্রিকশন ইন আওয়ার মাউথ অর অর্গান, আমাদের স্পিচ অর্গানগুলো। ফোনোলজি পড়েছেন না? হ্যাঁ, স্পিচ, আমার যে ভোকাল অর্গানগুলো, এগুলোতে অনেক সময় সমস্যা হয়। ওয়াই? বিকজ উই আর কাইন্ড অফ ইউজ টু স্পিক বাংলা. Our brain is kind of accumulated or kind of habituated with Bangla. So our brain actually also habituated with using all the Bangla sounds, but not English. So sometimes even if we actually start to speak, or we know many words, but when we start to speak, we get stuck. Okay, why? Our brain actually doesn't help us to pronounce each and every word. So for the beginning, what you can do, you just take a online newspaper and read out loud, so that you can improve your pronunciation as well. এটা আমি একসময় করতাম, দেখা যেত এমনি just out of habit or kind of free time, এমনি just let's take 5 minutes and read all these things, text loudly. Okay, so thus you can also improvise your speaking skill. আচ্ছা, first one হচ্ছে two general approach, and second one হচ্ছে when you are using or you are kind of developing fluency in, you have a vast known words, যে ওয়ার্ডগুলো আপনারা মোটামুটি জানেন, you know how to apply those, so you have to make connection.
make connection and association with the known words, so that you will be deliberately learn the vocabulary, and also it would be able to develop the fluency as well. ফ্লুয়েন্সিটা অটোমেটিকলি হয়ে যাবে, কারণ আপনার সবসময় টেনশন করতে হবে না যে আমাকে খুব ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। ইটস নট লাইক দ্যাট, ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ইউজিং ইউর নোন ওয়ার্ডস জাস্ট টু ডেভেলপ ইউর ফ্লুয়েন্সি। So it also would help you both in learning vocabulary as well as in improving the fluency. Clear? আচ্ছা, লাস্ট যেটা আমি অল্প কথায় ডিসকাস শেষ করব সেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্র্যাটেজিগুলো। There are 4 major strategies to find out. না আচ্ছা, এখন আপনারা যেটা করবেন, একটা পেজ নেন, পেজে নাম আর আইডি লিখবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, করে দেন।